Hi, good evening all. So happy to be here and thanks for coming to this event. And we as a production house, 𝗔𝗯𝐵𝐻, we started like in 2017 like producing films and originals. And so far we have been doing only in Tamil, but we always had a thought or a dream that it should go beyond the regional boundaries and go into other industries, and especially Malayalam industry. Because for me personally, a lot of Malayalam films have inspired me as for my writing and for my direction and all. There is a lot of films that has inspired me, and I always thought like the beauty of Malayalam cinema, and we also need to produce some films like that. And we had that idea, but luckily I think through one of our friend and associate producer of this film, Tanzi, we got to see this film on attention, please. So Karthik first saw the film, and then I saw the film, and then we all thought it's a very superbly made, very well written, and very well performed, an awesome film that is. It's very unbelievable, because as soon as I saw the film, I felt like it's really unbelievable that this film was the way it is written and it's been made, because it's completely shot inside a house, just in one location with very few artists, and then it's mostly like a dialogue-oriented thing, but still it gave me a feel of watching a like out-and-out thriller film. So great job, Jitin and team, for making this wonderful film. And so we felt this film has to be our launch in Malayalam industry, because that's what will this is the right film for us to make a mark into Malayalam industry. And also we really feel so honored and happy that we could associate with this film and then present it as our first film in Malayalam. And I'm sure this film is releasing next week, and I'm sure you all would love this film, and especially the performers, because the film happens in a house and then just 4 or 5 friends talking. That's what the concept of film. They just casual talk and how the film goes. All the performers, everyone has done an extraordinary job. Like Vishnu, he will be, I think, after this film is releasing, I think he'll be a most sought out actor very soon. And great job, Vishnu, Anand, Srijit, and all the actors in the film. And the writing was extraordinary in this film. So we are happy to present this film as our first film from 𝗔𝗯𝐵𝐻 to this industry. And also, like, we are planning to produce a lot of films in Malayalam, and we have already started producing Jitin's next film also, Rekha. And we need all your support and blessings for us, because that's what will make us to do what we dream to do for. And thanks all for your support for coming here, and we wish and we require all your support for the film also, attention please, and for all our further ventures. Thank you. In English or Malayalam? Okay. So, hi. ഇതൊരു ജിതിൻ ഫെസ്റ്റ് ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ സിനിമയിലുള്ള ഒരു IFFK മൂവി എന്ന രീതിയിലല്ല ആക്ച്വലി കണ്ടത്. അതിനെ കണ്ടതൊരു ത്രില്ലിങ്, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മൂവി ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. ബട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ സിനിമ 𝗔𝗯𝐵𝐻 പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയും അവിടെ നിന്ന് സ്കെയിൽ വേറെ ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റിയത് അവിടെ ഐ ഷുഡ് താങ്ക് കാർത്തിക് സർ, Karthik brother, everyone, Pawan, everyone. And they have actually helped us to like scale this to the next level. They have helped, supported, even trained us over a point when we help ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So once again I thank from my heart. And our എല്ലാ team members, everyone are like അവർ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, അവർ നല്ല നമ്മളായിട്ട് നല്ല ക്ലോസ്ലി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. നല്ല കാര്യം സപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ ഔട്ട്സ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഒരു സാധനം തിരിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ. സോ ഐ താങ്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് യു, ടീമിലെല്ലാവരും, ഹിമൽ, എല്ലാവരും, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും, രോഹിത്, എവരി വൺ. സോ താങ്ക്സ് അലോട്ട്. ശരിക്കും അറ്റൻഷൻ വൈസ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി, ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇറക്കണം. അത് യൂട്യൂബിലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടെങ്കിലും ഒരു വീട്, 6 പേരെങ്കിലും 6 പേര് അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. അതിങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 𝗔𝗯𝐵𝐻ിൻ്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്.
ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. എനിക്കത് കഴിഞ്ഞ് മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പടം കൂടി ഞാൻ ചെയ്തു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ. കാർത്തിക സാർ, താങ്ക് യു. നിത്യേട്ടൻ വഴിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കൻസീർക്കാൻ വീണ അവരൊക്കെ കണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിലൂടെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവർക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി. അവർ മൂവി അതെടുത്ത് അത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു. അതിനെല്ലാവരോടും ഞാൻ താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല, കുറച്ച് സഭാകമ്പോഴാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിയുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത്. കാരണം അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈ പറയുന്ന കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ഒരു 5-6 പേരുടെ ചെറിയൊരു ബ്രെയിൻ ചൈൽഡാണ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. അത് നേരത്തെ ജിതി പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എങ്ങനെയാലും അത് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നായകനായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ജിതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വർക്ക്, അവൻ സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. ദേവിക എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. 30 സെക്കൻഡിലൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. അപ്പം അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥ പറഞ്ഞത്. 30 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞ് തീർത്തെടുത്താണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, റൈറ്റർ ഇവനാണ് എഴുതിയത്, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്ത ഹിമിലാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്നിലേക്ക് ഈ സിനിമ വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തും അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെയാണ് എന്നിലേക്ക് ഇത് ആകർഷിച്ചത്. നമ്മളൊരു 10-15 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു പടമാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അയക്കുക. അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അയച്ചു, സെലക്ട് ചെയ്തു. IFFK നല്ല റിസപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. അപ്പം അന്ന് ഈ പടം സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ലാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ അത് പറയാൻ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, IFFK സിനിമ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സ്ക്രീനിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയണം, കാരണം പടം ഫുൾ ആൾക്കാർ കണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അന്ന് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല, ഇവരാരും സിനിമ കണ്ടിട്ടുമില്ല. ഞങ്ങൾ പടം കഴിഞ്ഞു, IFFK ജയിച്ചു, സെലക്ഷൻ കിട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്, നീ പേസക്കൂടാതെ പടം താൻ പേസണം എന്നുള്ള ഡയലോഗായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗിന് തന്നെ ഭയങ്കര കൈഡിയായി. അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സിനിമയാണ്, ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതല്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് കാർത്തിക് സാറിൻ്റെ ഇരവി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ സാർ എഴുതിയ ഡയലോഗാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി. പിന്നീടാണ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലേക്ക് പടം പോകുന്നതും അവർ പടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സുമായിട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓഗസ്റ്റ് 26 തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു അക്കാഡമിക് പടത്തിൻ്റെ ജോണറിലുള്ള പടമല്ല. കാർത്തിക് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ത്രില്ലർ പടമാണ്. പ്രോപ്പർ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു 2 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ കഥ പറയുന്ന പ്രോപ്പർ ത്രില്ലർ ജോണറിലുള്ള ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പടമാണ്. അതിനൊരു അക്കാഡമിക് മൂവി ആയിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം 26 തിയേറ്ററിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക. ഞാൻ ഇതേവരെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഞാൻ ഹ്യൂമർ പരിപാടികളാണ് ഇത്ര നാളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പടമാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറേ ഇമോഷൻസിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഹരി എന്ന ക്യാരക്ടറുടെ പേര്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഇവർ പറയുന്ന റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ബാക്കി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ. അത് തന്നെ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ നമ്മൾ പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലീസ് ഗീവ് യുവർ അറ്റൻഷൻ, അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു. இதுக்கு முன்னாடி மெர்க்குரி படத்தை பார்த்தப்போது நான் கேட்டிருந்தேன், நீங்கள் வந்து டைரக்டராகிட்டு மலையாளத்துக்கு வர, நீங்கள் ப்ரொடியூசராகிட்டு வந்திருக்கு. இதுக்கு இந்த லேட்டாக இருந்தது, இந்த அளவு லேட்டாக இருந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வருவேன். அது ஏன்னா மெர்க்குரியே வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்குமான ஒரு படம், லாங்குவேஜே இல்லைன்றனால அது வந்துச்சு. பட் ஐ ஆல்வேஸ் தாட் மலையாளமில் ஒரு ஃபிலிம் பண்ணணுன்றதான் we have discussed lot of like with விவேகர்ஷன் எடிட்டர்லாம் வந்து we been talking some stories. பட் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் we thought we should sometime do a மலையாளம் ஃபிலிம் அப்படின்றது. ஸோ ஏன்னா இப்போ தான் கரெக்டாக இப்போ தான் வந்து எங்களுக்கு அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ் வந்துச்சு. அதனால ஐ திங்க் தட்ஸ் அ டைம். Yeah, as I said,
film legend, any cinema as an art, I don't believe in it is beyond all the regional boundaries. I always believe. So we since we are all from Tamil Nadu, we are making Tamil films. But once we started making few films in Tamil, we thought we should go beyond the borders, beyond borders of Tamil, go into other industries and make films for a larger sector of audience and all that. So in that way, why Malayalam film is because as I said, the stories, I'm very much inspired. I love a lot of Malayalam films, the way they come up with very intense stories, but made in a very simple way. Because you see, like, yeah, there are films with lot of bigger action, bigger production values and all that, but still there have been a lot of surprises from this industry. I've seen a lot of film that has surprised me, like how could they tell the story in a very simple way, but still it's very intriguing and it's very like riveting throughout the thing. Like that, we saw the film called Attention Please, which was, as I said, as soon as I saw the film, I was like startled, like how could he write something like that? Because I think that's a confidence he had in his writing. So in that way, we are very, very happy that we are coming with an experimental film like this, the Malayalam thing, and I'm very sure and I hope the way, because so far the films in Malayalam which has been very hit, I mean, because I think Malayalam people here love films like this, and then they've always made that as a big success, and I'm very sure they will also make this Attention Please also a big success. Yeah, I mean, I think it's very much straightforward. I mean, you can there are a lot of ways. I mean, they can email their storyline, not storyline, maybe at least just because we don't actually encourage people to send the script directly. Maybe just because what we need to, what we look for is the tag, the one-liner or a synopsis, and if that interests, maybe we'll read the full script. So it is, I mean, through mail, or you can directly come and approach any of us, and then the script is good, we'll be നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യമല്ല, ഇത്രയൊക്കെ എത്തും. ശരിക്കും ഇത് ഞാനൊക്കെ അഭിനയിച്ച്, ഇതിൽ അജിത്ത്, നമ്മൾ തന്നെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന 5 പേര് തന്നെ അഭിനയിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇറക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആവണം, സിനിമ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ നാട്ടിലും കെട്ടിക്കിടക്കണ പോലെ ഞാനും 1-2 വർഷം അവിടെ തൃപ്പൂണിത്തുറ റൂമിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ളത്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതൊരു സിനിമ പാറ്റേണിലേക്ക് മാറ്റി അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിരക്കഥ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി ഒരു സിനിമയാക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇല്ലടാ, എനിക്ക് ഞാൻ പറയണത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് സിനിമ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ന രീതിയാണെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 2 ഉറുമ്പ് നടന്നു പോണത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു സിനിമയാവും. എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കുറേ വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം. എൻ്റെ അടുത്ത് 1 ലക്ഷം കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, 10 ലക്ഷം കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, 1 കോടി കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പടം ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. ലാസ്റ്റ് ഗൾഫിൽ പോകാന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു പടം ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. Yeah, Stone Bench, even in Tamil films, we always make it a point that we should be doing with debut filmmakers, new talents, aspiring filmmakers, and make their dream come true. So that's why we are very, as I'm telling you, very happy to like sort of that Jitin's debut film is with us, and definitely we are looking for more debut directors, more new talents, and we'll be more than happy to produce their films. So we got an opportunity to watch Attention Please through our friend Tanzir, and Nityan was there, and I like so it was just a casual watch, and but when I watched the film, immediately I was like blown away, because what I felt is, because when we are producing films, we know on what budgets even a small film can be done, and we are actually trying to push certain boundaries to make it bigger and better. But this gentleman, I believe when he made the film, he didn't have any support, which was very evident. I mean, like, in terms of filmmaking, like when you look at it, with whatever has been given in the support, he made sure, as a writer, I don't need anything. Let me prove my strength with the writing, and
then my writing speaks about it. So which is one thing which I respected Mr. Jithan on day one, and I was blown away, and I just stood up and hugged him and said, like, man, you're going to go places, and if you give us an opportunity, we will be happy to, take you to those places. Was our commitment. And immediately Karthik watched it, Kalyan watched it, everybody loved the film, but we didn't want to stop there because it's just not that. For such a talent, what we immediately did as a production house is made sure we invested what is required for the director to make it bigger, and now we have actually completed our second film as well, and I'm waiting for Jithan for the third script, and I'm more than waiting for a lot of new talents to come to us, and in whichever way we as a house can support, we are here to support that, and we are here to identify talents and make them bigger and better, and we really want to be the stone bench in laying the foundation. Thank you. കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് എന്ന സംവിധായകൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുന്നു. ആ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ വിഷ്ണു നായകനാകുന്നു. വിഷ്ണുവിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അല്ല, ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പം ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാം. കാരണം കാർത്തിക് സാറിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ എനിക്കൊന്ന് പേട്ടയൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് പോയി. പേട്ട മാത്രമല്ല, അതിന് മുമ്പുള്ള സാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടം മുതൽ പിസ് മുതൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് മുതൽ ഇവരുടെ വെബ് സീരീസുകളും എല്ലാം തറവായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇവർ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ അതിലൊരു ടൈറ്റിൽ റോള് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പടത്തിൽ ടൈറ്റിൽ റോള് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇങ്ങനൊരു പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ റോളായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളായിരുന്നു, ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിനിമയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ സിനിമ നമ്മളെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ജിതിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു ബലമുണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം അത് എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു, നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു, നീണ്ട കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചതാണോ, അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണോ, ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളൊരു ത്രില്ലർ കഥ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പടങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ 2019-ലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിങ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കോവിഡ് സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പേ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാർത്തികൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്നാണ്, ഇവൻ്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ ചൈൽഡാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് മുന്നേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇതിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ആസ്പയറിംഗ് മേക്കേഴ്സിനെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മച്ചായ പരിപാടി നടക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൽ മൈക്ക് പിടിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതാണ്. താങ്ക് യു. It will be a dream for us to do. If it happens, it will be great. But yeah, we have started with the tension, so we also need to grow so that they also believe us that and give a film for us to produce with them. It's a dream for us. No, right now, yeah, I mean, it's a big thing, no? It's a big dream, so yeah, hopefully it happens. Right now, we don't have a script or something. If it comes with somebody else, it will be great, yeah. சார் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க, கமல்ஹாசன் கார்த்திக் சுப்ராஜ் கோம்போ எப்போ ஸ்க்ரீனில் வரும்? தெரியல, இப்போ நான் ஹோப்ஃபுல்லி அவர் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டுருக்காரு, வந்தால் நல்லாயிருக்கும். I don't think, because the crux of the film is the writing and the dialogues, no? I don't think if it dub, I don't think anyone can bring that. The way he talks, the way they all talk and all, if he dub, I think it will lose its essence. I think this film, yeah, because now people are used to watching films with subtitles, because like a lot of people like me in Tamil Nadu watch Malayalam films in Malayalam with subtitles. No, I think definitely like that, this film will go places and it will have a wider reach. I think for when Mahan released, there is a lot of in Insta and all, there is a lot of where with Mammootty sir and Dulquer,
that was very exciting for me. It will be great. ഭയങ്കര സന്തോഷം. സത്യം പറഞ്ഞ ഭാഗ്യം എൻ്റെയാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസിൻ്റെ ഒരു റീച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴും, കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് സംസാരമാണ്. അപ്പം ഇത് ആൾക്കാർക്ക് കണക്റ്റ് ആവുമെന്നുള്ള വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ഇത് വേറെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ച പോലെ ഇവർ ഈ സിനിമ കണ്ട് ഈ സിനിമ ഇവർ എടുക്കാൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചത് ഇവർ സബ് ടൈറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത്. ജിതിൻ്റെ എഴുത്തും ഒക്കെ, കാരണം നമ്മുടെ കോ ആക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ജിതിനാണെങ്കിലും ആനന്ദൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം മലയാളത്തിലെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആക്ടേഴ്സാണ്, ചെറിയ ക്യാരക്ടർ റോളുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ജസ്റ്റേഴ്സും നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം ഇവർക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽ വെച്ചും കണക്റ്റായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. That's what I don't see that difference at all, because for me, cinema doesn't have any sort of language barrier. We can't restrict cinema for this is like South cinema and everything. It's cinema, and I don't see it as okay South films or the North films and all. I believe it's just maybe Indian films and that's it. I think this sort of things and all is created with a bigger agenda, and I don't believe in all that. Yeah. For any film, no, there's no definite right time or wrong time. It's all like what to say. We believe that there's a right time and do, and hopefully, when there are big films coming, we have seen so far, no, in any industry or when there's a lot of big films coming, suddenly there will be like one small film that comes and gets all the attention. No, I think this attention, please will get that attention. Because when we see, no, when we make some films and then we dub it in all other languages, there is some problem of, say, like he asked a question like whether we need to dub it attention pays to other languages and then do it. But I thought I should do some film, experiment, do a film which doesn't have this language barrier or restriction at all, so that anyone can understand the thing. I think that's already Kamal sir has did long back. So I wanted to try that in a thriller thing, and that's how Metkuri started. The thought started. And that was actually, I think, our 𝐒𝐮𝐬𝐽's second production. First we produced 𝐒𝐻𝐵𝐻𝐵 and then second production. And we all enjoyed that thought. They also, the Karthik, over the team, they were excited about that thought. And we did have quite a very challenging, in the meantime, very enjoyable thing with the film. 𝐔𝐻𝐵𝐻𝐵 2 is my next film, and I'm going to do that. And right now I'm writing the script. So I still don't know what margin you can expect. I'll finish writing and I'll tell. But more than first part? Yeah, obviously. It has to be. No, my film, I'm going to direct this 𝐔𝐻𝐵𝐻𝐵 2 next. And then in Malayalam, this is attention please Rekha. So that's... After that, you are planning something big, like any exclusive you can share through our Kerala media, or what we can expect? Anything on cards yet? No, not yet. 𝐔𝐻𝐵𝐻𝐵 2 is what is on the cards. Thank you. All that. As of now, no idea. Because every film is, we are trying to create some new characters and all now. So it takes some time to connect. Like Petta Velan and 𝐔𝐻𝐵𝐻𝐵 Bobby Simha. I think what? For new talents to reach us, basically. Okay. So we are pretty open, actually. That's what people don't understand. People always believe it's very difficult to reach or you need to know people. I think with us, we are like pretty open. We have an email ID in our website and we do respond to them, actually. So remakes, I don't have believe in the concept of remaking, because it's all, that film shouldn't be. So, most... That my story which I gave to Shankar sir, and Shankar sir is writing screenplay and then he's... Sir, in Karthik Lokesh Kanagaraj, there is LCU. Can we expect a Karthik Subbaraj universe with all the characters? All that. As of now, no idea. Because every film is, we are trying to create some new characters and all now. So
take some time to connect. Like Pette Velan and 𝐒𝐮𝐻𝐫𝐢𝐵𝐢 Bobby Simha. Think about it. For new talents to reach us, basically. Okay. So we are pretty open, actually. That's what people don't understand. People always believe it's very difficult to reach or you need to know people. I think with us, we are like pretty open. We have an email ID in our website and we do respond to